Welcome back to English Lovers with Urmila. In this video, we are going to learn common English words. So let's get started. First is कराटे मारणे. Snore. Snore. जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा आपण कराटे मारतो तेव्हाले snore. जांभई देणे. Yawn. Yawn. Next is मटार. Green pea beans. Green pea beans. Next is साबुदाणा. ज्याची आपण खिचडी बनवतो त्याला आपण इंग्लिश मध्ये बोलणार sago. Sago. नेक्स्ट इज ढाकण. जसे की आपण काहीतरी शिजवल्यावर ते फूड गरम राहण्यासाठी त्याच्यावर झाकण ठेवतो त्याला आपण इंग्लिश मध्ये बोलतो लीड. लीड. डकार मारणे. जेव्हा कधी आपलं पोट एकदम भरलेलं असतं ते आपण डकार म्हणतो त्याला इंग्लिश मध्ये बोलतात बर्प. बर्प. नेक्स्ट इज तांब्या. तांब्या. तांब्याला आपण इंग्लिश मध्ये बोलणार मग. मग. मोठा भाऊ. मोठा भाऊला आपण इंग्लिश मध्ये बोलणार एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर. नेक्स्ट इज छोटा भाऊ. छोटा भाऊला आपण इंग्लिश मध्ये बोलतो यंगर ब्रदर. यंगर ब्रदर. So friends, please subscribe to my channel and click the bell icon. Don't forget to hit the like button. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching. There's nowhere else to go. All I do is fall